നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പല പല അസ്വാഭാവികമായ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തീരെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത സംഭവങ്ങൾ, അതായത് നമുക്കങ്ങനെ നടക്കുമെന്നോ തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് നമുക്കൊരു ഷോക്ക് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വീഡിയോസാണ് നമ്മളിന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അൺസെൻസേർഡ്. ഇന്ന് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടോപ്പ് 10 കോയിൻസിഡൻസസ് ദാറ്റ് വർ കോട്ട് ഓൺ ക്യാമറ ആണ്. സോ ലെറ്റ്സ് വാച്ച്. Small coincidences happen all the time, but it's very rare that these send a chill down your spine. Well, these are some of the scariest coincidences that seem to have been arranged by a higher power. These seemingly impossible situations have actually become reality and were caught on camera, and it may just change the way you see the world forever. I'm Charlie, and today we're going to look at the scariest coincidences caught on camera. Before we get into it, why not subscribe and press the notification bell too? Coming up first is bank robber. This one comes from a news broadcast in Minnesota, USA. One day, a guy was reporting on a bank heist that happened the day before. That is when all of a sudden someone runs out of the bank behind him. The man is a worker in the bank and he points over to something in the distance. The guy actually says to the news broadcaster, "There's the bad guy right there." 24 hours ago, this bank in North... That guy right there. What? That's the robber. Oh, that's the robber. This is live TV, folks. That's the robber just went by, according to the bank employee. So I gotta go here and call 911. I'll talk to you later. The newscaster is completely stunned and goes, "Oh, there's the robber." That's right, the guy who robbed this bank returned to the scene the next day. And at the very same time, the news was doing a broadcast about it. That's already a lot of coincidences right there. The bank teller chases after the guy who hops into a van. But thankfully, because of this, police were able to track this guy down. Police later arrested Ryan Lisko. It turned out he'd robbed the same bank 2 days in a row. This is what happens when you play too much GTA. It's a crazy array of coincidences that this guy was at the bank at the same time as the news. Robber Ryan thankfully was sentenced to nearly 10 years behind bars for robbing this bank, and the money he got from the previous bank heists was seized and returned to the rightful owners. അതായത് ഈ പല ക്രിമിനലുകൾക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉള്ളതാണ്. അതായത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററികളിലൊക്കെ. അതായത് അവർക്കാണെങ്കിൽ തിരിച്ച ക്രൈം സീനിൽ പോവുക, ആ ക്രൈം ചെയ്തത് മനസ്സിൽ റീലീവ് ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ മണ്ടനത് ചെയ്തു, പിടിക്കപ്പെട്ടു, 10 വർഷം ജയിലും കിടന്നു. അടിപൊളി അടുത്താണ്. In the creek. When something big happens in an area, the news will often interview locals close to the event. That's exactly what happened one day in Camptown, Pennsylvania, USA. The body was found inside a creek by the local police. As this was happening, some reporters were digging around trying to find out what happened. And that's when one journalist came across a man named Matthew Haverly. He lived right next to the creek where the body was found. When the journalist first asks him about the situation, he's very surprised. He also said even though he lives close to the creek, he had no idea what had happened there. Like, what the hell's going on? And now I realize that's what they were actually doing. He also says it's sad to think that's someone's daughter, mother or child. Sad to say that that's someone's either daughter, mother, whatever, both. But remember that quote. That's because hours later, cops realized that the woman in the creek was in fact Matthew's mother. That makes his comment about the body being someone's mother very, very creepy. Matthew said this was a gigantic coincidence. But the police didn't buy it and were very skeptical. Matthew said when he was giving the interview, he had no idea it was his mom who was in the creek. In the interview, he even said the body was probably dumped there by hitmen. Like a place where people from the city would want to put a body because most likely they wouldn't be found. He said that's because it would be unlikely a body would be found there. But clearly it was, and police did not buy his explanation of his interview. In fact, they later arrested him after finding that same blue tarp in his shed. They raided his property and took him to court, and this video was even used as evidence in court. In May of 2019, he was sentenced to 14 years for this. But he still says that he was not behind what happened to his mom in the creek. അതെ, അവൻ ഭയങ്കര ഇന്നസെൻ്റ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത്.
അതായത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബോഡി ആണായിരുന്നോ പെണ്ണായിരുന്നോ എന്ന് പോലീസ് പുറത്തു വിട്ടെന്ന്. കാരണം ഇവൻ നേരെ പറഞ്ഞു മദറോ ഡോട്ടറോ അങ്ങനെ വല്ലതായിരിക്കുമെന്ന്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അവൻ ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു. അത് ആ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അവൻ ഭയങ്കര ആപ്പാടെ ഇങ്ങനെ ഇതായിരിക്കും അതായിരിക്കും. അവനൊരു അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടാണ് ആ ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുത്തത്. സാധനം പിടിച്ചല്ലോ, അത് മതി. World War I plate. One of the most defining moments in all of human history was World War I. That's because it led to World War II and then the modern world we have today. But everyone knows that the major event which kicked off World War I was the assassination of Archduke Franz Ferdinand. Of course, this took place while he was being driven in a limousine. This was a Graf and Stift limo. But there's a strange coincidence when it comes to this car. That is that it predicted an odd and very eerie message. The number plate of the car is A111118, and this could easily be read as Armistice, November 11, 1918. Of course, that was the date of the famous agreement that ended the First World War. The car sat for 2 decades inside a museum in Vienna before this was pointed out by a British tourist. This is an incredibly scary coincidence. And some say it's not a coincidence, and this is all part of some kind of giant plan. Things like this really do make me question and think maybe we are living in a simulation. ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കോയിൻസിഡൻസ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഈ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ്, അതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു കോൺസ്പിറസി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടാവാം. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഒരു കോൺസ്പിറസി അല്ലെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ചിലപ്പോൾ അത് ശുദ്ധമായ ഒരു കോയിൻസിഡൻസ് മാത്രമാകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടോന്ന എല്ലാം കയറി വിശ്വസിക്കരുത്. അടുത്താണ് Suspect search. Sometimes cops want to hunt for criminals, but they don't have a photo of them on file. That's why sometimes they'll get a sketch artist to draw the suspect from descriptions. One day, one of these suspects was being reported on the TV program Good Morning America. But towards the end of the show, Robin Roberts noticed something strange. She pointed out that the suspect from a previous story looked a lot like her host, Josh Elliott. The similarities are incredibly creepy, and they really do look alike. Who was there? Somebody that he? Yes, in our last story. Not a chance. Some say the reporter who originally reported on this story looks a lot like the suspect too. Look around and there's actually various instances of the news reporters reporting on suspects which look exactly like them. Admittedly, this is pretty ഇത് ഞാൻ സമ്മതിക്കാം. ഇതാണെങ്കിൽ ഏകദേശം അയാളുടെ പുരികത്തിൻ്റെ ഷേപ്പും മീശയും എല്ലാം ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ്. പക്ഷെ ആദ്യത്തെ എന്താ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അയാളുടെ പോലെ ഉണ്ടോന്ന്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന പെണ്ണിന് കണ്ണ് കാണത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്താ പ്രശ്നമാണ്. അതായത് ഇത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. മറ്റേ രണ്ടുപേരും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ, അടുത്ത് നോക്കാം. funny, but if you look at it a different way, it's pretty creepy too. I wonder if a news anchor has ever been a real suspect and reported on themselves. The man in this sketch badly injured a woman after a traffic argument. Lincoln and JFK. When it comes to presidents being assassinated, the United States does not have a good record. In fact, there have been 6 attempts to assassinate the US president while they were sitting, and 4 of the 6 were successful. But the assassinations of both Lincoln and JFK have some pretty creepy coincidences. Did you know that Lincoln had a secretary named Kennedy who told him not to go to the theater, and Kennedy had a secretary named Lincoln who told him not to go to Dallas? Lincoln was shot in the Ford Theater, and Kennedy was shot in a Lincoln made by Ford. They were both taken out on a Friday. Lincoln's assassin, John Wilkes, was known by 3 names comprised of 15 letters. And Lee Harvey Oswald was also known by 3 names comprised of 15 letters. John Wilkes shot Lincoln in a theater and fled to a warehouse. Lee Harvey Oswald shot Kennedy from a warehouse and fled to a theater. Lincoln was elected to Congress in 1846 and JFK in 1946. Lincoln was elected president in 1860 and JFK 1960. And that's not even all of the coincidences about these 2 presidents. Is this simply a coincidence, or has something been set up here? എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ വേറെ വലിയ ഇതുണ്ടെന്ന്. കാരണം ഇവർ രണ്ടുപേരും വെൽ ലൈക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രസിഡൻസ് ആയിരുന്നു. അതായത് JFKയും ലിങ്കണും. അപ്പോൾ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും
ചരിത്രങ്ങൾ മൊത്തം എടുത്ത് എല്ലാം കൂടെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കോയിൻസിഡൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു വീഡിയോയിൽ അടുപ്പിച്ചങ്ങ് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം ഇതിങ്ങനെയാണല്ലോ ഇവർ രണ്ടുപേരും അസാസിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടാണ്. ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കില്ലേഴ്സിന് ഒരേ നമ്പർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ്, പിന്നെ മറ്റേതാണ് മറിച്ചാണ്, 100 വർഷം ഇടവിട്ട് അതേ ഇതിൽ ഇവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാം. നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം. Robber interview. This one comes from a news report in Gwinnett County, Georgia, USA. A reporter's doing a pretty boring story about traffic in the area. That's when she stops and interviews a random passerby. The man seems totally normal and polite and simply talks about the local traffic and then walks off. They have its own public transportation, so cars coming out here will definitely help out a lot. But hours later, the news reporter gets a phone call from the police saying they need to talk to her urgently. That's because minutes before he was interviewed, the man in the footage had robbed a bank. A witness actually say they saw the man rob the bank and then afterwards stopped a news van for an interview. The police used this interview as well as surveillance footage of the guy's license plate to arrest him. The robber, Eric Rivers, was taken into custody and he's now in jail facing 2 counts of robbery. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഇങ്ങനൊരു ബാഗ് കൊള്ളയടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് വഴിയിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ട്രാഫിക്കിനെ പറ്റി ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുക്കുക. ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുത്തതും പോട്ടെ, അങ്ങനെ എന്ത് കൂളായിട്ട് ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കി. അയാൾ ഭയങ്കര കാമായിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുത്ത്. എന്തൊക്കെയല്ലേ. അടുത്ത് നോക്കാം. Hi Dad. This one comes from a YouTuber named Jennifer Moam. Sadly, she lost her dad. But to remember him, she looks up to the sky and says, "Hi Dad." This is a nice way to pay respects, but obviously it's a one-directional way of communicating. It's not like her dad can communicate back to her. Or can he? One day she looked up at the sky and said, "Hi Dad." That's when all of a sudden a glowing orb appears to come down from the sky. Jennifer's channel is mainly about her family, not about paranormal events. But I think this is a really special and heartwarming event if it really is a message from her father. I'm sure a lot of people look up to the skies and pay respects to those who have passed on in their lives. But do you think this was Jennifer's dad communicating with her? I really like to think so. If so, it really may prove the existence of an afterlife. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു വല്ല ലെൻസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ അവൾക്ക് ഒരു സമാധാനം കിട്ടാൻ അവളങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോട്ടെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അതിനത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പോകുന്നില്ല. അവൾ വേറെ UFO ആണെന്നോ മറ്റേതാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. എന്താണെങ്കിലും ഏലിയൻസ് ആണ് മറ്റേതാണ് മറിച്ചാണ്. അവൾക്ക് ചെറിയൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവൾ ആലോചിച്ചോട്ടെ. നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല. അടുത്ത് നോക്കാം. Convicts. We all know that when you get arrested and have to go to the police station, you have to give over your fingerprints. But why exactly is this? Surely they can just write down your name and take your picture and they know who you are, right? Well, the reason fingerprints became a thing is because of these 2 guys. These are mugshots of William West and William West. They're not related in any way, but they look incredibly similar. They also have the same name and were serving their sentences at the same prison at the same time. This led to a massive amount of confusion with the prison guards. They kept getting mixed up and for a long time they didn't realize they were 2 separate people. So the prison had the idea to simply take their fingerprints so they could tell them apart. Otherwise they could get confused and lost in the system, or their sentences, which were different, could be mixed up. So it's because of the 2 William Wests that we do fingerprints to this day. These guys were incarcerated in the Leavenworth Penitentiary in Kansas, USA. And this happened all the way back in 1903, before fingerprint forensics even became a thing. ഇപ്പം ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ്സ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സാണല്ലോ. പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം ഓർത്ത് ഇവർ ട്വിൻസാണ്. മറ്റേ അണ്ണൻ നമ്പിക്കാത്ത സീൻ, മറ്റേ സലിംകുമാർ വന്ന് ഒരു പേരം കൊണ്ടിരുന്ന് കറപ്പിക്കത്തില്ലേ, ആ സീൻ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു. കാരണം രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെ ഞാൻ ഓർത്ത് ട്വിൻസാണ്. അടുത്ത് നോക്കാം. Basketball fraud. You likely think you know about everyone in your life. But what if those people have a dark secret? For example, a fake identity. That's what happened to someone in Texas named Rashawn Richardson. Rashawn was the top player in the Hillcrest High School basketball team. He helped his team beat every single other team in Dallas, Texas. He had a legendary reputation all around Texas and was a star student athlete. Or at least that was the reputation he had for 9 months.
But then, one day, people found out the reason why he was so much better at basketball than everyone else. Rashawn was playing against another team and was doing amazing as always. But that's when the other team's coach recognized Rashawn. It suddenly dawns on him that years ago, he coached Rashawn. This was 7 years ago, meaning Rashawn should no longer be in high school. He immediately went to the school and told them about what was happening. And it turned out Rashawn Richardson was not even a real person. Instead, he was a man named Sidney Gilstrap Portley. And instead of being a 17-year-old high school kid, he was 25 years old. He's now facing criminal charges for falsely enrolling in a high school. I'm not sure how he flew under the radar for so long. To make things even more creepy, he had a 14-year-old girlfriend who had no idea of his true age and identity. And he would have gotten away with it too if it wasn't for that meddling coach. He was scheduled to graduate in 2020. This means if he didn't play against his old high school, he likely would have never been discovered and actually graduated. It really makes you doubt everyone you know and their true identities. എന്ത് സീനല്ലേ, അവൻ 25 വയസ്സായി. പിന്നെ അവൻ്റെ ഏറ്റവും ഇത് നോക്കി, അവൻ്റെ ജേഴ്സി നമ്പർ 25 എനിക്ക് അതാണ് കോയിൻസിഡൻസ് അതിനകത്ത്. അതായത് അവനാണെങ്കിൽ 25 എന്ന് പറഞ്ഞ ജേഴ്സി നമ്പർ ഇട്ട് എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചാണ് ഇത്രയും കാലം കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. ഞാൻ ഗേൾഫ്രണ്ട് 14 വയസ്സ്. ഇവനൊക്കെ പിടിച്ച് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. സോ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അത്രേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോയിൻസിഡൻസ് നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്, ഫ്രീ ആണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് ഞെക്കി വിട്ടേക്കുക. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ആൻഡ് ബൈ. പീസ് ഔട്ട്. ബൂം.